When you look at our spiritual flow, we find a spiritual flow as well. 우리가 저번 주에 바디메오의 고백을 들었죠. Last worship, we just saw that Bartimaeus' confession. 그 사람도 소중한 인생이죠. His life is also very precious. 하지만 예수 그리스도를 만남으로 흐름이 바뀌는 축복을 누렸습니다. But just meeting the Jesus Christ, his life is completely changed. 비록 많은 시간을 소경으로 거지로 살았지만요. Because most of his life, he just lived as a slave and of the blind. 반면에 세상의 것 다 가진 유대인들은 생명 없는 종교 생활로 뿌리채 말라버리는 그런 저주의 또 인생이 되어버립니다. But on the contrary, the Israelites who were in the top of the world, but they lost all of the spiritual things. 자, 우리 인생도 중요하지 않습니까? I think that our life is also important. 언약의 흐름 속에 반드시 들어가야 됩니다. Because you need to just hold on to the spiritual journey. 생명의 흐름 속에 반드시 들어가야 됩니다. You need to inside of the life. 축복의 흐름 속에 반드시 들어가야 됩니다. You need to absolutely be in the spiritual blessing. 오늘 이 예배가 그런 전환점 되기를 소망합니다. I hope that this worship will be the time that you can change the turning point. 너무 간단하거든요. Because it is very easy. 깨닫기만 하면 되거든요. Because you need to realize. 믿기만 하면 되거든요. You only need to believe. 근데 그런 우리의 인생의 흐름이 바뀌면 가정 가문의 흐름도 바뀌게 돼 있습니다. But if you just change the spiritual flow, that your family will be changed as well. 그래서 한 사람이 중요한 거거든요. So only one person yourself is very important. 여러분 한 사람 때문에 교회가 살아요. By you, through you, the church will alive. 그 어마어마한 하나님의 형상이 여러분들에게 있어요. Because you have the God's absolute sovereignty and image. 그런 생기를 불어 넣어 주세요. Because God breathed that alive, the breath of life. 오늘 그 믿음 갖고 흐름을 바꾸는 축복이 있기를 소망합니다. By that faith, you need to change the spiritual flow. 그래서 우리가 먼저 볼 것이 있습니다 오늘. So there's one thing you must see first. 이 세상도 흐름이 있다는 겁니다. Because there is a spiritual flow in the world. 이 시대도 흐름이 있어요. We also have a spiritual flow in the world. 여러분들도 싱가포르 역사 다 아시죠? You're living in Singapore, so I think that you know as well. 말레이시아에서 독립을 했죠. Because Singapore had an independent from the Malaysia. 그리고 싱가포르 창시자가 라풀스라고 합니다. So and the conqueror of the Singapore is the Raffles. 뭐 여러 가지 역사적인 흐름들이 있습니다. There's a historical flow. 근데 우리는 그 영적 사실을 봐야죠. But you need to see the spiritual fact. 지금 그 시티홀에 그 오래된 건물들은 싱가포르 법적으로 무너뜨릴 수가 없어요. At City Hall station, there's a lot of historical building, but no one can just broken down. 그래서 그대로 싱가포르의 역사를 좀 볼 수 있습니다. So you can see the history of Singapore in that point. 자, 라풀스의 흐름이 프리메이슨입니다. The flow of Raffles just come from the Freemason. 그리고 싱가포르의 지역상 무역을 할 수 있는 항구죠. So actually, it is located in the harbor, so you can see the logistics. 자, 그래서 유럽과 많은 사람들이 무역을 위해 들어옵니다. So many people from Europe comes to Singapore. 인도가 들어옵니다. India as well. 중국 사람들이 들어옵니다. China as well. 근데 모든 종교를 다 끌고 왔어요. And they just brought all of the religion. 그게 문화가 됐습니다. It became the culture. 저 싱가포르는 당인종 국가라고 그래요. 그래서 So Singapore we called as a multinational country. 싱가포르 문화를 강조하지 않습니다. Because Singapore doesn't just force you for the religion. 싱가포르에 자국적인 회사가 거의 없어요. 그렇죠? There's no country that no local country in Singapore. 거의 애국계 회사가 와서 활동할 수 있도록 그렇게 정책을 펴갑니다. Most of the companies are multinational companies, so that they can survive in Singapore like in this way. 자, 중요한 흐름 속에 분명히 영적 흐름이 들어 있어요. In this important spiritual fact, there is one very important lesson from here. 우리가 그 흐름과 문화를 보지 못하면 그대로 휩쓸려 가는 겁니다. If you don't see this as spiritual fact, you can just shaken away. 일본이 자꾸 신사 참배하라고 그러거든요. So Japan is continuously just force people to idol worship. 그 어마어마한 우상에
그 저주쟁을 모르기 때문입니다. Because they don't know the curses of that idol. 중국도 여러 가지 역사의 흐름 속에 지금은요. 이제 자국을 발전시키기 위해 많은 것을 문을 닫고 있습니다. And China is trying to close the border because they don't want to just of the companies from overseas. 그래서 어린 아이들한테 성경 가르치지 말라. So the Chinese people, Chinese government told to the young people they don't read the Bible. 교회는 서양 문화니 받아들이지 말라. Because church is from overseas, because you don't need to accept. 자, 우리 이 시대 흐름을 봐야 됩니다. You need to see see the flow in this age. 세상 흐름 속의 역사는 이 사단의 역사를 분명히 봐야 됩니다. Because you need to see the works from Satan. 그런데 옛 예굽이 그랬습니다. It is the same as Egypt. 바벨론이 똑같은 역사가 가지고 있습니다. Because Babylon also had same history. 자, 오늘 본문의 역사는요. 로마의 역사도 그대로 반복됩니다. Today's history is about Rome. 이때 하나님께서 복음의 흐름을 전달하고자 선택된 민족이 있어요. At that time, God has chosen people to proclaim His gospel. 그게 바로 이스라엘 백성입니다. That was Israelites. 하나님의 은혜입니다. Because it is God's grace. 하나님이 선택을 하셨다니까요. Because God chose them. 그래서 모든 축복을 다 주세요. So God blessed every blessing to them. 자, 세상은요. 에베소서 6장 12절 말씀처럼요. 정사와 권세와 악학년들과 어둠의 주관자들이 세상의 흐름을 주관하고 있습니다. In the book of Ephesians, the rulers, authorities, and power of the darkness, and all the spiritual forces of evil, just controlling the world. 자, 그 흐름을 싸우지 않고 바꿀 수 있도록 하나님이 선택하신 민족이 있다니까요. But God chose one people to fight, not to fight, but win them. 그게 실제적인 혈통종이 이스라엘입니다. It is the lineage of Israelites. 오늘 본문이 그 말씀의 비유를 나타내시는 거예요. So today's scripture reveals this fact. 근데 이 혈통적 이스라엘 축복이 뭡니까? 그게 성경의 말씀을 주신 거죠. And what is the blessing of the lineage of Israelites? It is in the Bible. 최고의 비밀을 깨닫게 하셨어요. Because the God just made them realize the tremendous blessing. 자, 사람이 동물처럼 먹고 입고 그렇게 살 존재가 아니다. Because humans are not the living creature to just eat and just wear and just enjoy life. 보이는 생명을 넘어 하나님의 형상, 영적인 존재로 창조하셨다. Beyond that level, God created people to be the as God's image. 하나님이 이 세상을 창조하셨습니다. Because God created this world. 어마어마한 우주를 창조하셨습니다. God created this all the tremendous universe. 그런 영적인 존재의 하나님의 생명을 받아라. So this spiritual creature, God said that just receive the breath. 생기를 불어넣어 주셨어요. He just breathed the breath of life to the 그리고 people. 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 말씀으로 살 것이다. You don't live by the bread, but you will live by the word. 자, 이런 어마어마한 복음의 흐름을 선택된 이스라엘 백성들에게 주신 겁니다. And God gave this tremendous gospel to the Israelites. 자, 이거를 아브라함이 깨달았어요. This point, this fact, Abraham just realized this fact. 자, 모든 세상이 우상 숭배하는데 아브라함 하나님 앞에 단을 쌓습니다. All the people just doing idol worship, but Abraham just built a temple for God. 자, 오늘 그 아브라함의 여정이 지금도 지속되고 있음을 믿으시기 바랍니다. You need to believe that the journey of Abraham is still going on. 자, 이 민족이 체험한 것이 그래서 예배입니다, 예배. So the fact that Israelites understand is the worship. 지금도 유대인들은요, 사실 소수 민족이거든요. Even now, Israelites is the very minor tribes. 뭐 데이터로도 다 나와 있으니까요. 지금도 엄청나게 세상에 영향력을 주고 있습니다. But they are just affecting a lot of effect to the world. 정치적으로나, Political, 경제적으로나, economically, 지식적으로나. or just intellectually. 그들의 삶의 중심이 예배에 있어요. Because their center point is on God. 이 비밀을 알거든요. Because they know this fact. 그리고 그들이 가장 많이 하는 것이 헌금입니다. And the most thing they do is that offering. 자, 싱가포르 유대인 회당이 있습니다.
Also, there's a Jewish temple in Singapore. 우리 렘넌트들도 한번 가봤어요. Our remnants visited that temple as well. 시티홀 SMU 바로 옆에 있어요. It is very near to City Hall Station and SMU University. 지금도 그들은 하나님의 말씀이라고 히브리어를 가르치고 있습니다. They are still teach the disciples about the God's word. 근데 이런 어마어마하게 축복받은 선택받은 민족이 하나님의 축복을 다 빼앗겨 버렸습니다. But they are losing hold of the tremendous spiritual fact that God gave to them. 하나님이 주신 열매를 맺지 못하고요. Because they was not able to bear fruit. 뿌리채 말라버린 무화과 나무처럼 생명 없는 종교 생활에 빠져버렸어요. They're just falling into the lifeless religious life. 그래서 오늘 9절 말씀 보니까 그 농부를 다 진멸하고 포도원을 다른 사람들에게 주리라. So into the scripture then he will come and kill those tenants and give the vineyard to others. 그래서 우리를 하나님은 영적인 이스라엘로 선택하셨습니다. So that meaning is that God chose you as an spiritual Israelites. 다른 사람에게 주리라. Give to others. 이 어마어마한 축복을 참 복음 가진 너에게 주겠다. This tremendous blessing, I will give you this fact to you. 자, 이 참 복음 가진 게요. 이 세상 중심에 서는 겁니다. A true gospel means that you are just top of the world. 이게 혈통적으로나 영적으로나 중심에 딱 서는 거라니까요. You are spiritually, you are just stand in the line of that. 그러니까 역사도요. 이 복음 따라 역사 흘러갑니다. So like history, just a gospel, just controlling them. 그래서 선택받은 자예요, 우리가. So you are the chosen people. 자, 오늘 복음 때문에 나온 여러분들이 선택받은 자입니다. You are attending this church because you are chosen. 절대 세상에서 망할 수 없는 구별된 자다. Because you are distinguished one from others. 그래서 복음만 안 놓치면 됩니다. So you should not lose hold of the gospel. 제가 필리핀 가보고 깜짝 놀랐어요. When I visited Philippines, I was very shocked. 바다가 너무 이쁘더라고요. Because the ocean is very gorgeous. 물이 달라요. 물이 달라. The color of the sea is different. 제 세부 가보고 깜짝 놀랐어요. When I visited Cebu, I was shocked. 캠프하러 갔지만 바다가 너무 아름답더라고요. But I understood that the sea is very pretty. 제가 아직도 잊지 못하는 하늘이 있어요. 물론 뭐 다른 하늘도 더 아름답겠지만 호주의 하늘은 제가 잊지 못하겠어요. I will never forget the color of the Australian sky. 너무 맑아요. Because it is very clear. 또 하늘이 너무 가까이 있어요. And the sky seems very near to me. 자, 우리 가서 아무 이렇게 사진을 찍으면요 모델처럼 나옵니다. When I try to take a picture, I myself just became a very like model. 지금도 가끔은요 하늘을 보면 호주 하늘이 생각납니다. When I see the sky, even now, I reminded of that sky in Australia. 질이 달라요. The quality is very different. 자, 여러분들이 그런 바다와 하늘과 같이 세상과 완전히 구별된 아름다운 존재임을 믿으시기 바랍니다. You need to believe that you are a very beautiful living creature like that beautiful sky and ocean. 자, 이런 축복이 있기 때문에 경쟁할 필요도 없어요. Because you grab hold of this blessing, you don't need to compete. 싸우지 않고도 이길 수 있습니다. You don't need to fight against others. 자, 그 축복을 요셉이 누린 거죠. Because Joseph that enjoyed that blessing. 그 축복을 다윗이 누린 거죠. That blessing David enjoyed. 그런데 이 혈통적 이스라엘이 이 축복을 완전히 빼앗겨 버리고 우리한테 왔어요. 우리한테 이제. But the lineage of Israelites lost hold of that blessing, and it has been relayed to us. 자, 우리가 선택받은 자임을 고백하시기 바랍니다. You need to confess that you are the chosen one. 이제 하나님의 영적인 혈통으로 우리를 축복하심을 믿으시기 바랍니다. You need to believe that God just leads you to be the spiritual things. 자, 그러면 예수님이 오늘 말씀하시는 선택받은 자가 받을 응답이 있습니다. So there is an answer that the chosen one will receive into the scripture. 자, 이거를 우리가 가지고 믿고 나갈 때 흐름이 바뀌는 거예요. With this fact and blessing, you can win. 자, 첫 번째는요. 선택받은 자가 머무는 곳이 하나님이 지으신 포도원임을 믿으시기 바랍니다. The first thing is that the place where the chosen ones are dwelling is the vineyard. 자, 그래서 오늘 12장 1절 말씀을 보겠습니다.
So look at today's scripture, chapter 12, verse 1. 한 사람이 포도원을 만들어. A man planted a vineyard. 자, 하나님께서 선택받은 자들을 위해 포도원을 만드셨어요. God created a vineyard for the chosen one. 나라와 소속이 진짜 중요합니다. Because I think the country and country is very important. 자, 제가 말레이시아에 가서 미얀마 난민들을 만났을 때 참 불쌍하다는 생각이 많이 들었어요. When I visited Malaysia, I just met the poor people from Myanmar, and at that time I felt very bad. 나라와 소속이 없다는 게요. 미래가 없는 거예요. 그게. Because they don't have any countries. 열심히 공부해도 대학 갈 수가 없으니까요. They study very hard, but they are not able to go to university. 몸이 크면 자연스럽게 일하러 가는 겁니다. When they grow up, they are going to go for work. 근데 미얀마라는 나라를 가보니까 이해가 돼요. But when I went to visit it to Myanmar, I just understood. 대학을 나와도 취업할 데가 없어요. When they graduated from university, but there's no place to work for. 난민이 되기 위해 떠나가는 겁니다. So they just left their country to work. 이게 흐름이에요, 이게 흐름. This is the spiritual fact. 필리핀도 마찬가지입니다. Philippines, it is the same. 70만 명이나 지금 외국인 노동자로 나와 있어요. Over 7,000 million people just there's being a poor situation. 자, 우리가 이런 흐름을 바꾸는 소중한 사람이 돼야 되는데, 그래서 첫 번째 언약 붙잡을 것이 선택받은 자가 뭐뭐는 하나님이 지으신 포도원이 있다. There's the vineyard God created for the chosen ones. 자, 우리가 살아가는 모든 곳이 곧 하나님 지으신 포도원이다. 오늘 이 믿음이 있어야 됩니다. Because all places you are surrounding you is the vineyard that God gave to you. 근데 그곳은요 구별된 곳이에요. That place is distinguished from other places. 왜냐하면 산울타리로 둘러져 있어요. Because it's surrounded by the wall. 가시나무로 울타리를 만든 거예요. God created a wall by the tree. 자, 이것은요 세상과 구별되다는 겁니다. That means it is distinguished from other places. 곧 하나님께서 선택하신 여러분들을 위해서 하나님께 구별된 하나님의 나라가 있다는 거예요. But so that means that there is a God's kingdom which is distinguished from other places for you, the chosen people. 자, 눈에 보이지는 않지만 지금도 하나님이 울타리를 쳐놓고 우리를 보호하고 계심을 믿으시기 바랍니다. It is invisible, but God still, about even now, God is just caring and protecting you. 그리고 요셉이 감옥으로 가도 걱정 안 해요. So Joseph went to prison as a slave. He was not no worries at all. 하나님이 울타리를 쳐놓고 보호하시니까. Because God put a wall around him and He protect him. 노예로 가도 걱정을 안 해요. Going to a slave, there's no worry. 울타리를 쳐놓고 보호하시니까. Because God put a wall around them and just He protect him as well. 자, 여러분들이 하나님이 선택하신 참 복음 가진 자입니다. You're the person who possess the true gospel. God is protecting. 자, 그곳에 또요 집자는 틀을 만드셨어요. Also, the second thing is that God created a wine press for them. 그래서 먹을 거, 입을 거 걱정하지 말라. So there's no need to worry about that. The things to wear and eat. 들풀도 먹이시고 머리깍도 세시는 하나님이 우리의 필요를 아신다. God also cares for the small things, and God also cares for you as well. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구해라. You must first seek first God's kingdom and His righteousness. 자, 이것은 우리의 하나님께 우리의 삶을 책임져 주시는 겁니다. That means that God is responsible for you. 하나님 준비하신 거예요. Because God prepared in advance. 진짜 먹을 게 없을 때 기도해 보시기 바랍니다. If there's no things to eat, you need to pray. 안 주시면 굶으면 되고요. If God doesn't want to give you the food, you need to just hungry. 하지만 절대 그럴 법이 없다. But there's no way to do it. 선택받은 우리에게 하나님 반드시 준비해 놓으신 축복이다. For you, you are the chosen people. God prepared something. 그리고 망대를 지어서. And also God just prepared for the watchtower. 자, 이거는요 적들이 또 이 울타리를 넘어서 공격할 적들이 있는지를 지켜보는 곳입니다. That means that God just seeing if there's an enemy against you. 하나님의 사랑이에요. Because that means God's love. 우리를 지키시고 보호하시고 항상 깨어 계시는 일하시는 하나님.
He's protecting and caring and working for you. 우는 사자처럼 삼킬자를 찾고 있는 이 사단 유혹과 미혹에 우리를 지키시는 하나님. He's protecting against Satan, who is roaring like a lion. 언약 안에 있으면 절대 걱정하지 마시기 바랍니다. If you are just inside of the covenant, you don't need to worry. 미래 걱정도 하시지 마시기 바랍니다. You don't need to worry about your future. 자녀 걱정도 하시지 마시기 You 바랍니다. don't need to worry about your children. 하나님은 이러고 계시고요. Because God is still working for you. 지키고 계시고요. God is protecting you. 보호하고 계십니다. God is caring for you. 자, 근데 이전에 말씀해 보니까 때가 이름에 이런 농부들에게 포도원 소출을 얼마를 받으려고 한 종을 보내셨어요. And in today's scripture, verse 2, at harvest time, he sent a servant to the tenants to collect from them some of the fruit of the vineyard. 자, 우리가 이 본문을 그대로 보기 전에 하나님 우리에게 이런 열매 맺는 삶으로 축복하시는 거예요. That means that God is guiding you to bear fruit. 그래서 요한복음 15장 16절에 너희가 나를 택한 게 아니라 내가 너희를 선택했다. So in the book of John, you did not choose me. I chose and appointed you so that you might go and bear fruit. 그리고 열매 맺게 하실 것이다. So that I will make you to bear fruit. 하나님 주신 열매가 있습니다. There is absolutely a God-given fruit. 하나님이 주시는 응답이 있습니다. There is also an answer that is the God-given answer. 특히 우리를 선택하신 이유가 이 복음을 흘러보내기 위함이기 때문에 복음 때문에 주시는 응답이 있습니다. There is an absolutely answer regarding gospel because God chose you to relay the gospel. 이거 상관없으니까 안 주시는 거지. It doesn't 복음과 상관이 있으면 주시게 되어 있습니다. It doesn't matter about your physical problem, but it is what if it is regarding the gospel, God will absolutely give you the answer. 빛의 경제도 있어요. There's absolutely the light of the economy. 록펠러는 예배 1시간 전에 항상 나와 먼저 기도했습니다. For example, Rockefeller, he just came to the church 1 hour earlier the regular time. 그 예배를 위해서요. For that worship. 그 록펠러의 어머니가 록펠러에게 너는 큰 돈을 벌어 교회를 세우고 대학을 세우고 복음을 위해 써라. Rockefeller's mother said to him that you need to make a lot of money to build a church and to help the posterity. 자, 믿음의 선조들이 정말 기도에서 응답받은 너무나도 많은 기적들이 있습니다. There's a tremendous miracle that our historical ancestors received. 특히 그 열매를 보고 알 수 있다고 생명 없는 종교 생활에 열매 없는 그 무화과나무를 하나님은 저주해 버리셨습니다. And God said that there is no meaningless to the lifeless fruit. 무슨 열매입니까? What kind of fruit is it? 복음의 열매, It is the fruit of the gospel. 구원의 열매, It is the fruit of the salvation. 사랑의 열매, It is the fruit of the love. 성령의 열매. It is the fruit of the Holy Spirit. 여러분들에게도 그런 열매가 보입니다. You can see the fruit as well. 자, 그래서 하나님이 만드신 포도원에 머무는 자의 축복을 항상 누리시기 바랍니다. So I hope that you need to enjoy the blessing that you are dwelling in the place that God made it for you. 그게 바로 복음 가진 교회의 공동체고요. This is the church community who have the gospel. 그게 복음 가진 가정의 공동체고요. This is the family community who has the gospel. 그게 언약의 공동체입니다. This is the covenant community who have the gospel. 또 다르게 말하면요. 복음 가진 그 한 사람을 통해 하나님께서는요. 포도원을 지어 주세요. In other words, that means that God, by only one person, you yourself, God just God will give you the vineyard. 우리 렘넌트들이 가는 그 현장에 하나님은 울타리를 쳐놓고 보호하시고 축복해 주십니다. The field you are dwelling, God will absolutely put a wall around you, and He will protect you. 우리 집사님들도 그냥 회사 나가시지만 그 회사에 하나님이 지으신 포도원의 축복이 있음을 믿으시기 바랍니다. You are normally going to the workplace, but there is absolutely God's blessing. 자, 두 번째는요. 그럼 선택받은 자가 가지고 드릴 것이 있어요. The second thing is that the things that chosen one receive. 왜냐하면 오늘 그 이전 말씀에 때가 이름에 In verse 2, at harvest time, 때가 있습니다. 때가. there is a time. 하나님이 받으러 오시는 때가 있어요. There is a time that God will give you. 하나님이 우리 박정재 집사야, 네가 필요하다. 필요한 때가 있다니까요. There is a time that like Deaconess Park Jung-ja, you have a time.
이게 중요한 게 뭔지 아세요? What is the important thing? 포도원의 주인이 누굽니까? Who is the owner of the vineyard? 자, 이 시대에 우리가 문화적인 좀 배경을 좀 알아야 됩니다. You need to understand the cultural background. 자, 비유를 주신 이유는 알아들을 자들은 더 쉽게 깨달으라고 비유를 주시죠. The reason why God gave the parable is that they can easily understand. 근데 깨달지 못한 자들은 못 깨달으라고 비유를 주십니다. But those who do not understand, God will just give up. 근데 이 시대도 많은 그 외국인들이 이 땅을 가지고 포도원을 만들어 놓고 이렇게 세를 줬어요. At that time, a lot of foreigners came to the field and then just rented the vineyard to others. 주인은 하나님이세요. But the owner of the vineyard is the God. 자, 우리 인생의 주인이 하나님이세요. The owner of your life is the Lord. 자, 우리가 건강하고 이렇게 살아가는 은혜도 하나님의 은혜입니다. You're living very healthy. It is all about God's grace. 저는 우리 자녀들 볼 때도 하나님의 기업이지 절대 제 게 아닙니다. When I see my children, I think they are the inheritance from God. 우리 착각하면서 할 때 너무 많습니다. Sometimes you are deceived. 자, 우리 이 세상 살아가는데요. 우리가 하는 모든 것들이 하나님의 것임을 오늘 꼭 깨달으시기 바랍니다. When you are living your life, but it's all about God's grace. 이게 드릴 수 있는 축복인 거예요. There's one thing you can receive. You can receive the blessing. 자, 특히 제가 한 청년을 만나는데 너무 안타깝더라고요. I met one young adult, but I felt very bad. 가정의 상처가 참 커요. Because he has a lot of scars from his family. 특히 아버지의 상처가 많이 커요. Especially for his father. 근데 이 청년이 결혼했는데 자녀들에게 사랑을 못 주는 거예요. But he got married, but he was not able to give his love to his children. 받은 적이 없으니까. Because he hasn't received yet. 이게 가르쳐 될 게 아니더라고요. So there is no solution for him. 너무 안타까웠어요. So I think very sad. 자, 하나님의 사랑과 하나님의 응답을 받으면 줄 수 있고 드릴 수 있어요. But when you receive God's love, and you can just relate to it as well. 근데 우리는 항상 받고 있어요. But you are receiving every single time. 자, 우리 인생의 주인이 하나님이십니다. Because the owner of your life is God. 하나님이 까딱 건드려서 우리 건강 뺏어가면 끝이에요. For example, God just click your health, but God can take away your health. 야, 너 경제 갖고 와. 하나님 가져가시면 끝이라니까요. Your economy, God can take away, and that's all. 이 교회 하나님의 것입니다. This church is also from God. 우리 뜻대로 절대 되지 않습니다. We cannot make a decision. 가정도 하나님이 주신 겁니다. Because your family is from God. 내 직업도 하나님이 주신 Your 겁니다. job is also from God. 그 직업에 기천이 없어요. So there's no good and bad job. 하나님 믿고 하나님께 드리는 게 당연한 거잖아요. So your job, it is from God, so you need to give them. It's 근데 very normal. 이제 3절부터 나오는 게 하나님이 때가 이름에 하나님이 야 소출 좀 주라 하니까 이제 종을 보내니까 그 종을 때리고 죽이고 이 반복됩니다. So from verse 3, God sent the servant to the tenants, but they just kill and just beat the servants. 하나님이 이유가 있어서 필요함이 있어서 주라고 하는데 못 주는 거죠. Because there is a reason, because God sent a servant to them, but there is no happening. 진짜 축복받을 이유 있는 사람은요. 하나님이 필요가 뭔지를 아는 사람. The one who will absolutely receive the blessing is that who knows the God's will. 그 때를 아는 사람, 그 시간을 아는 사람. Who know the absolute time schedule. 자, 근데 더 웃긴 게 하나님께서 그래 모든 종을 보내니 다 죽이고 하니 내가 이 남은 한 사람 내 사랑하는 아들을 보내면 괜찮겠지. All the servants I sent to you, they were all killed. So I just decided to send my one and only son to you. 근데 아예 그때는 상속자에게 3년 동안 소출을 주지 않으면 그 땅이 자기 자신의 농부의 것이 됩니다. But the farmers just try to not to give the rent fee to the owner, or they can get the vineyard. 죽여버리자.
So they just said, let's kill him. 상속자를 죽이면 내 것이 되겠지. Let's kill the heir, and then that vineyard will be ours. 자, 이게 인간의 완악함입니다. So this is the bad things from human. 근데 우리는 이곳에서 진짜 하나님의 사랑을 봐야 됩니다. But you need to see the God's love in this scripture. 이들은 생각했겠죠. 야, 우리가 종 죽여도 이 주인이 능력이 없어. At that time, the servants said to each other, if we kill him, because the owner has no power. 이 사람이 우리한테 겁을 먹은 거야. He is very afraid of us. 또 죽여도 돼? We can't kill him again. 아닙니다. But that's not it. 하나님의 우리를 오래 참고 기다리시는 축복이에요. But God is patient and loving you so much. 우리에게 기회를 주시고 또 주시고 또 주시는 하나님의 사랑입니다. It is God's love who is giving you a chance again and again. 우리가 불신앙해도 하나님께서는 또 기다리시고 또 기회를 주시고요. If you have unbelief at that time, even at that time, God gives you the love and chance. 오래 참고 또 참으신 하나님이세요. He's patient. 능력이 없는 하나님이 아니십니다. He's not the powerless God. 우리를 저주하지 못해서 저주 안 하시는 하나님이 아니십니다. That doesn't mean that God cannot curse you. 근데 복음을 놓치니까 But they lost hold of the gospel. 하나님 우리를 선택하시고 포도원을 지으신 이유가 복음인데 그 복음까지 무너뜨리니까 하나님께서는 어쩔 수 없이 이스라엘을 멸망 가운데 집어넣으신 겁니다. But they lost hold of the gospel, and then the God decided to fall into the destruction. 자, 그래서 우리가 조그만 영적인 눈을 두고 내가 살아가는 모든 것이 하나님의 은혜구나. And if you just open your spiritual eyes and realize that all the things that are surrounding me is that God's grace. 그리고 내가 하나님 앞에 드릴 수 있는 그런 열매도 하나님 내게 그래서 주신 거구나. And also you need to understand that the fruits from God that is a reason why God gave to you. 특히 하나님께서 생명 살리라고 Especially God said that you need to save a life. 그런 그릇을 준비하시기 바랍니다. You need to prepare that vessel. 하나님 거예요. Because God's thing. 내게 아닙니다. It is not yours. 우리 자녀들이 하나님 거예요. Your children is also God's thing. 내게 공부하라고 열심히 주시는 그 마음도 하나님 거예요. The heart that you need to study very hard, that comes from God. 그 드릴 수 있는 그릇을 준비하면 하나님이 더 축복해 주실 줄 믿습니다. If you just truly prepare the vessel, God will truly give you the answer. 결국은 이스라엘 백성들이 다 빼앗겨 버린 거예요. And at the end, Israelites lost hold of everything. 자, 세 번째는요. 그럼 선택받은 자가 가야 될 곳이 있습니다. The third thing, there's a place that the chosen one should go. 자, 이런 하나님이 주신 절대 주권과 또 그 은혜를 아는 자들의 하나님은 보내심의 축복이 있습니다. God gives the blessing to the chosen one who are bound to be sent. 자, 이름도 없이 빛도 없이 죽음을 당한 그 종들이 사실은 하나님의 말씀을 전달하고 또 그런 완악한 백성들을 구원하기 위해 하나님이 보내신 선지자들이죠. The servants were the prophets that who were killed in the vineyard because God sent them. 저 여기서 하인과 종이란 뜻이 모든 권리가 주인에게 완전히 묶여 있는 노예를 말합니다. A servant is the people who are completely subject to God. 자, 그리고 예수 그리스도가 그 사랑하는 아들이에요. And Jesus Christ is the loving Son. 보냄을 받은 겁니다. He is just bound to be sent. 이 사단의 완전한 죄를 무너뜨리기 위해서. Because he is trying to just completely break down all the sins. 이 저주지향을 완전히 흐름을 바꾸기 위해서. He just tried to change the spiritual flow about that human sins. 근데 이스라엘 백성들이 그 어마어마한 영적인 축복을 다 빼앗겨 버리고 입만 번성한 무화과 나무처럼 되어버리니까 하나님이 어쩔 수 없이 가르침을 주는 겁니다. But the Israelites lost hold of every gospel, and then they became like the meaningless tree. So just God gave the curse to them. 그래서 그들은 진짜로 AD 70년에 멸망합니다. So in AD 70, they just completely crumbled down. 자, 그런 영적인 이스라엘 축복이 여러분들에게 있음을 믿으시기 바랍니다. You need to believe that a spiritual Israelite blessing. You have this blessing. 자, 그래서 오늘 10절 말씀해 보니까 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었다.
In verse 10, the stone the builders rejected before has become the cornerstone. 자, 그게 베드로전서 2장 5절의 말씀처럼 그 산돌이라고 얘기하죠. 산돌. That means that it is the living stone. 그래서 우리를 거룩한 제사장으로 세우셨다. Because God called you as the holy priest. 그래서 에베소서 2장 20절에도 터 위에 셈을 우리는 입은 자다. So in the book of Ephesians, you are just built on the foundation. 자, 혈통의 이스라엘은 이 축복을 빼앗겼지만, 자, 우리는 복음으로 세워진 우리는 절대 무너질 수 없다. You will never be shaken. On the contrary, the spiritual lineage of Israelites lost hold of every blessing. 자, 그 가르침을 너무나도 중요한 가르침을 주시는 겁니다. Because God gave it a very important teachings to you. 자, 그래서 우리를 237 5총 종족의 이 어마어마한 축복으로 우리를 보내셨습니다. That's why God just sent to you to this 237 and 5,000 tribes. 우리 보냄을 받은 자입니다. You're just bound to be sent. 하나님이 또 구원받지 못한 영혼들을 사랑하셔서 또 우리를 통해 기회를 주시고 또 기회를 주시는 겁니다. God is still giving you the chance to save the unbelievers. 하나님이 나를 얼마나 오래 참으셨어요. 그렇죠? Because God is very patient to you, isn't it? 저도 진짜 하나님의 은혜 아니면 너무 부끄러워서 하나님 앞에 나갈 수가 없어요. Without God's love, I'm very shameful, so I cannot go to the God. 오늘도 예배 전에 기도하는데 하나님 제게 말씀하시더라고요. Before today's worship, God said to something. 제가 막 십자가로 하나님 내 동기도 내 불신앙도 다 씻어주시, 다 씻어졌다. I just prayed to God. God, please let me put down my own motives. And God said that it is already just completely healed. 십자가를 믿는 네가 의인이다. You yourself just believe in the cross. You are the righteous. 십자가를 믿으시기 바랍니다. You need to believe the cross. 우리를 완전하게 하시는 십자가. Because that cross that makes you the complete. 하나님이 예수 그리스도의 죽음을 헛되이 여기시면 안 됩니다. You don't need to bury. You don't need to think very small things as God's cross. 그래서 하나님이 나를 오래 참고 나를 사랑해 주신 것처럼 우리가 받았으니까 우리 받은 걸 알면 우리가 하나님께 드릴 수 있는 거고. You already just given God's love and grace, and so you need to relate them. 하나님이 보내면 갈 수 있는 거고. If you are just if God made you sent, you need to be sent. 하나님이 쪼잔하게 야 이거 내 거니까 내라 이게 아니라니까요. God is not saying like that. It is mine, and just give me. 내가 할 테니 네가 가라. I will do it, so you have to go. 자, 이 어마어마한 영적인 원리를 꼭 이해하시기 바랍니다. So you need to understand this tremendous spiritual fact. 축복입니다, 축복. It is the blessing. 우리는 선택받은 자다. That's why you are the chosen one. 하나님의 포도원에 머물도록 선택받은 자다. You're the chosen one who are bound to be live in the vineyard. 그리고 복음 가진 자는 다 가진 거예요. So you yourself who have the gospel, you have everything. 부족한 자가 아닙니다. You're not lacking. 줄 수 있는 자고 You are the one who can give. 드릴 수 있는 자입니다. Who can give. 여러분들 그런 어마어마한 자입니다. So you are tremendous living creature. 그래서 이번 한 주간 살 때 조금만 내게 있는 하나님의 형상을 붙잡고 생기를 불어넣고 말씀의 능력으로 살아가시기 바랍니다. So upcoming this week, you need to live very faithfully. 전무후무한 응답이 있어요. There is an absolutely a never before, never after answer. 우리 그레이스가 전무후무한 응답 받은 사람이에요. Grace is the one who received the never before, never after answer. 이런 사람은 없어요, 이 세상에. There's no one like that. 우리 그리스도 12월 달에 필리핀으로 파송을 받을 겁니다. Grace will be sent to Philippines in December. 하나님이 지으신 포도원에서 흐름을 전달하는 축복을 누리시기 바랍니다. She will enjoy the blessing that God changed the spiritual flow. 그리고 여러분 한 사람이 너무나 중요한 겁니다. You yourself is very important people. 이 영적인 원리를 알고 우리는 이 망해버린 이스라엘이 아니라 진짜 영적인 이스라엘의 응답 속에 날마다 승리하기를 소망합니다. You need to realize the spiritual principle and then just live in the spiritual Israelites. 하나님 감사합니다. God, we thank you. 하나님의 은혜로 살아감을 고백합니다. We confess that we are living a life by your grace. 나의 나된 것은 다 하나님의 은혜입니다. Me myself is all about God's grace. 내가 이렇게 살아갈 수 있는 것도 하나님의 은혜임을 고백합니다. I'm living this way is all from you. 내가
세상적인 기준과 상관없이 모든 것을 다 가졌음을 고백합니다. I confess that I possess all the worldly and spiritual standard from you. 때가 이르렀습니다. At harvest time, 237 5총 종족에 이 복음을 전할 때가 이르렀습니다. this is a time that we can just proclaim the gospel to 237 and 5,000 tribes. 내가 하나님의 열매이오니 나를 드리는 축복이 있게 없어서. I am your fruit, so just let me bear fruit. 내게 모든 축복이 하나님의 열매이오니 하나님께 드릴 수 있도록 우리에게 은혜를 주옵소서. All the blessing from you are the fruit of you.